limutaka katira Bobi Wine walijjawo Bobi Wine ya muziki nga bumanyi wetwa neritegeeza kikubanga bugamba ekigambo Bobi Wine Wine kitegeeza kirala Bobby liva mu Bob Bob lirinya lyebambatiza ni bampita wine kuba omanyi wine gyakoma okula gyakoma okubeera expensive gyakoma okubeera valuable. Now that's like a joke. Nti bampita wine kubanga omanyi wine gyakoma okukaddiwa gyakoma okubeera omulungi alinganga asaaga kyokka nga akitegeeza gyakoma okula it is more value is added onto him. Bobi Wine nawudde nti oyagala kunyira byabufuzi. Okay. Lwaki? Chiringa bongamba Bobi Wine nawulidde nti ate n'oluguudo lwonna nti naye ogamba balutereze lwaki. Agambye atya? Okay, kyekyakuzizzaayo okusoma. Kyekyakuzizzaayo okusoma? Ogana okubeera bana Solomon Sweya simanyi biki. Nze nasoma nti emyaka 13 giyise naye nga mumanyi nti okuyiga tekugwayo. Amugambye nze nasoma because Bobi Wine yeetaaga kugenda kusoma kwetaba mu byabufuzi. Bobi njala kubuzayo ekirala okwasaganya tyo amaka ga awamu n'ebino ebyokuyimba ofuna obudde bwa famire yo. Ekiringa we nabuuza asoma amawulire ekiro nti okwasaganya etya. Anti kakati ekyange Poliisi y'ebidduka esitudde buto enkundi okukwata bodaboda ezitalina bisaanyizo. Olwaleero baategedde ku nkulungo ey'ekibuye naye nga bamu ku babodaboda beebuusizza era ne basalawo kuyita Moscow. Katulabe ebisingawo. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, okusinziira munda mu ggwanga li United States of America. Ogamba otya eyo kansubire nti oli bulungi. Nze Mordecai Marissa era nga nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live. Ngamba live zijukiramu ebiseera byange by'oku radio naddala 104.9 Subi FM obeera mu production studio bagamba oyinza okwogera ekigambo live emirundi nga 1000 ogezaako okurecordinga live Mordecai Marissa Live. Why not? Let's have fun. Wala agamba Marissa tuukira ku nsonga nze byoddamu si byagala Mordecai Marissa Live. Ow'ekitiibwa omuteeketeeke omuggalatiya VVIP. Anyways, kanso bitambula bulungi ojo wangaalira wawangula tukuyozayoza tugamba congratulations ate gwayita mu kusoomozebwa tugamba nti hang in there brother and sister sigala ng'ogenda mu maaso sigala ng'opushinga regardless bijja kuba bulungi. Exactly. Nja kusaba okubeera ng'ogenda maaso n'okuba ng'osubscribinga mu ngeri emu ey'okulaga obuwagizi. Right? Anyways, tonight, ladies and gentlemen, it might be some sort of a special episode kweno channel. Woba oliyo nga okola obuntu producing akantu kakagamba this is Mordecai Marissa special edition njaka playing nga ndeta conversations with it. We're going to explore a little bit about Bobi Wine. NUP are celebrating emyaka 5 naye Bobi Wine yayimajinga mu byobufuzi bya Uganda emyaka egisuka mu 5 emabega almost ndoze emyaka 8 o musanvu boyizo gamba 2017 yajja ku scene myaka 8 2017 awangula obwa MP okufuuka member of parliament wa Kyadondo East. You might argue, or some people might argue, out of obscurity yatamanyiddwa mu kisaawe eky'ebyobufuzi. Naye Bobi Wine didn't just really fall out of the blue. Budo no tracing ennyimba ze ne position ye. He was sort of destined to go somewhere. Budo no labe ennyimba ze. And the fact that despite of his elder brother Gobaitani, older brother Gobaita chairman Nyanza okuba nti yali wa NRM ekamucha Bobi Wine tomujjukira nga ali awo mu campaign za NRM n'amaanyi. Actually ne bajja ne bakola oluyimba lwa tubonga naawe. It was a deliberate decision Bobi Wine yagamba sigenda kubeeramu oluyimba. Now you might argue
nti maybe tebamuwa sente zimala, but he will argue against that reasoning. Akugambe nedda. Bamuwa sente yazigana buganji. So tugenda kutunuulira Bobi Wine okujjanga dominating the opposition politics wetwogerera n'okuba nti yawangula entebe y'obukulembeze bw'eggwanga only to be cheated or rigged by Museveni. Avaawa. And what do we learn from Bobi Wine? Jabujje ngenda kuproducing a special edition etubuulira olugendo ejja kubeeramu obutundu etubuulira discussinga olugendo lwa Bobi Wine nga ye. Naye njagala tusooke tulabe mind ya Bobi Wine. Wali tugenda kutunuulira interview yali nayo ku Bukedde TV ng'agenze kusoma amawulire ag'omutundu nga bamukyazza nga celebrity. Bamubuuza ebibuuzo ebiri very very important. Mu biseera ebyo yali sina MP. We want to understand that. And why am I doing this? Because I am mesmerized. I am surprised. I'm like perplexed how he ends up here. I've had an opportunity of interviewing President Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu 2018 n'esooka okumuinterviewing. Had a wonderful time. Namuchaza mu studios za record television. Then ngenda ku kitebe awali people power ekamu chao nemuinterviewing. Nemuinterviewing mfuna nyingi ya John mu America, Chicago. Namuinterviewing je buvuddeko in Massachusetts, Boston. So I've had several interactions with him. But every time I talk to him, I cannot help but, wonder how he ends up in this position. Now, Jacoba special edition, I want us to watch an interview. Yalina yo Bukedde TV. And it's a very good one. Again, okutuyingiza inside the mind of Bobi Wine. A little bit. Wantana fuuka na MP. Tugezeeko okuwulira bw'ayanukula ekibuuzo buli kibuuzo. Era kino buli kimu kyakola kigenda kubaako kikituyigiriza. Listen. Simanyi tuli kumpewo. Baali bakuba akayimba ako batukasuka kulaalira. Ndowooza kali copyrighted sijja kakuba. Gambo bw'owulira biwakanye bulage Kyagulanyi yenze omuntu bw'abanga guzo simanyi tuli kumpewo. And you can argue that maybe this song was some sort of a prophecy. Kubanga agamba nti batukasuka kulaalira naye twadda na birimba. Batuzaalanga ensobi naye twafuuka ensonga. And he says, omuntu bw'abanga kuzoganya eyo mulage ku Kyagulanyi. Era molulimba mulebege bigamba nti bw'obanga wazaalibwa mu ghetto n'okulira mu ghetto osobola. I think I wrote those lyrics when I mpandika ekitabo kyange. When I was writing my book, you can go and purchase yourself a copy. Amazon, Mordecai Murisa Live. Live. No, I was Mordecai Murisa Live. Mordecai Murisa. Chita, The Odyssey of the Optimist. Nemuno, nawandika ku lyrics ezo as nga inspiration jiakola jendi. And I'll read you a few lines here. Nali mpandika. This wasn't part of the video. Sategese nebwe bakubyo oluyimba nenzijukira nti I wrote about that song. Already gambo byateekamu. Okay, let's go here. Maybe page chikwe nabiteeka. I mean, kansubiro budde. Come on, Mordecai. Kitabo kicho newe werabidde wateeka ebigambo ebyo. I'm not reading about this. Anyways, I cannot find specific. I'll find it probably nga tumaliza video. Nenga agamba nti bw'obanga wazaalibwa mu ghetto, nosigala mu ghetto, nokolera mu ghetto, nokwira mu ghetto. Agamba nti bw'osigala mu ghetto n'olobeera mu ghetto eba compliance nti obeera ogambye eno y'embeera yange mwenteekeddwa okubeera. Nagamba bw'ozaalibwa mu ghetto n'okulira mu ghetto osobola okusituka n'okikirira ghetto, bw'ova mu ghetto n'otuula n'abakulu yeba defiance. Obeera ogugubye n'ogamba gye nazaalibwa ne seetaaga kufaanana mbeera eyo. And probably that's what he did. Because when you go back not to your videos ez'enjawulo, Bobi Wine za videos ze, you can't believe what he's become. Let's listen. Tukwaniriza nnyo Bobi Wine. So kujjeko akanta. I want you to see. Listen to buli kibuuzo kye bamubuuza n'engeri gy'akyanukula. Abantu basobola okulaba obulungi. Abantu ati swaga ate kati ate ofaayo kamera zijja kubanga amaaso ago gazikola bulungi. Awo kiri kiriya.
Okiraba? Sooka ofunewo obuteeka. Obutujja bulabe. Tofaayo. Omunene. Tukwaniriza nnyo. Ku Bukedde TV 1 tetuzze mu lugambo. Tuze kusoma mawulire. Ate oli ataddeko emiziki abadanchankala. Simanyira kumanyiyo naye kyaliko. Eko kikya producer. Bobi so omusoko omweyanjulira amanya g'amatuufu abantu abasinga bamanyi Bobi Wine. Naye g'amatuufu nze Kyagulanyi Sentamu. Naye kusana amalala gebaze bantu ma Bobi Wine. Now I'm able to see this. Let me read you this here. Now, Gamanti, as I write this book, tears escape from my eyes as they drop onto the keyboard. My hands are numb, but I push myself to the very last part of my life story. I've been through hurdles, but even when the world fell upon me like a grave, I still had faith. I knew there would be light in my dark room. It just came sooner than I thought. I am reminded of the words of Bobi Wine sang in Bikwase Kyagulanyi. Bobanga wazalibwa mu ghetto n'okulira mu ghetto osomera mu ghetto okolera mu ghetto bw'olobera mu ghetto n'osigala mu ghetto eyeba compliance naye nga bw'ozalibwa mu ghetto n'okolera mu ghetto osobola okuyimuka n'okikirira ghetto bw'ova mu ghetto n'otula n'abakulu eyeba defiance. I wrote this. This is page 162 mu kitabo kyange. So kati yono yadifyinga gye yakulira. Banda wa Kabaka, ghetto president, ghetto gladiator, Bobi Wine bamuzaalawo. You will excuse me ngena kuposing enfunda eziwera nyingi nga nnyonnyola ku Bobi Wine. Now, Bobi Wine ayina ekintu kye nnalaba ku muyimbi gwe bayita Mose Radio. Nafuna omukisa okubeera okumpi ne Mose Radio. Nabeera Neverland enfunda ezitali zimu. I think I have a friend of mine, Mamita Kenneth Mwai, ye yandeetera okumanya Mose Radio, nembere Neverland, nembera mu studio twa recordingiranga mu Good Life studio nga tulina bu message we tu recordingirayo. Emu kubye nayiga ku Mose Radio. It is you decide what your audience, your target audience should perceive you as. And chechimu change gaku Bobi Wine. Bobi Wine decides, and what do I mean here? Mose Radio Munyimba yali the most soft guy. But in real life, he was the opposite. And then Wizo Munyimba yali combative, aggressive, and tough. In real life, he's the opposite. Bakola dueno nga byolaba bye bali mu nnyimba mu bulamu obwa bulijjo biri opposite. Radio was the more hostile, combative, and aggressive, if you may. Not that aggressive in a bad way. Like yali atekawo yasalawo kino era mulabanga mu interviews nenga mu nnyimba atabira mugonvu kyokka Wizo ali combative mu nnyimba mu bulamu bwa bulijjo yasinga okuba mugonvu. And this is Bobi Wine. Mubanda wa kabaka wa kabi bobanga wazalibwa mu ghetto, and how he speaks. But I want you to see him and how he talks. Eddie Host, the most humble human being you've ever met. Zibanzala kanoni kisangibwa yeggomba. Okay. That's what I've seen in all interactions I've had with him. And the same thing when I interacted with Babi Kyagulanyi. Extremely humble. Kati wayingira otya Kampala mpaka eno mu ghetto? Mama wange mwala wo mutaka we Kamokya gwaita ngamuloka ekinji. Okay. So naberanga nnyo ne mama wange kuba njagala owulire bulungi awo. Wayingira otya Kampala mpaka eno mu ghetto? Mama wange mwala wo mutaka we Kamokya gwaita ngamuloka ekinji. Muloddoka ekinji. Now you all know Racha Ampita Jajja kubanze muyita muzzukulu agamba ndi jajjawe. I don't know you. Muyinza okuba mulabye butaminga buli kaseera agamba nti ndi muzzukulu we. It is because in sharing erinnya lye limu n'erya jajjawe Muloddokai tulizunguza ne tugamba Mordecai. With the man himself, Mr. President. Your grandson. Yeah, your yes. proud grandson. My grandson. Jajja wange so. Kola wali mugonvu nnyo se. Kitegedde. Bidde Kamokya obulamu bwange bwonna. Hamo. Nga mwesimbi. Ate kati nze ndi mutaka. Kati era Bobi Wine walijjawo. Bobi Wine ya muziki nga bumanyi wetwa. Neritegeeza kikubanga bugamba ekigambo Bobi Wine. Wine kitegeeza kirala. Bobby ndiva mu Bob. Bob lerinnya lye bambatiza Robert.
Okay. Choka byo Robert niye no salako obusazi. Bob ye Robert nga Richard bwabera Ricky. Chimanyi tabati bwate bachimanyi nga bamanyi Bobi Wine mulala ne Robert mulala. Yeah. Kakati ate Wine. Kyetugenda okulaba agenda ku lecturinga munnamawulire. I felt sorry for the munnamawulire kubanga am lecturinga ku buli level like eviscerated her. Ni bampita Wine kubamanyi Wine jakoma okula jakoma okubera expensive jakoma okubera value. Now that's like a joke. Nti bampita Wine kubanga omanyi Wine jakoma okukaddiwa jakoma okubeera omulungi nti it gets gets fine nga old wine oyo jakoma okukaddiwa jakoma okubeera omulungi alinganga asaaga kyokka nga akitegeeza jakoma okula it is more value is added onto him. You can call this some sort of a prophecy. Okay, wayingira otya music? Music namutandika dda nazaalibwa mu family ya muziki bakulu bange bona ba Eddie Awenze nazaalibwa nabasangawo nga bayimba. Okay, kati already ekintu kiri mu family kitambula bulungi. Nenze byange nabitandika mu 96 okuchannowinga nze nengamba kati kyekyo nekika kya music kyenjagala okukola. Okay. Yeah. Nomala noga kanchengere. Kati emyaka gigenze kuwera kumpi 2 nga kuba music. Emyaka 2. How old are you? I'm 35. Awo yalina emyaka 35. Bobi Wine avuga emmotoka Escalade ku myaka 25 mu Uganda. You can get that car here mu America ng'olina emyaka 25 n'okukka wansi n'ogisasula okumala ebbanga yagigula ku 25 Uganda. Ng'okyali muto nnyo. Okay. Kati Bobi Wine nga ndi toto. Nagambye nabizaalibwamu nabikulira. Naye nkulabe tubaddeko ali mu newsroom naye ng'oyogera ne ngamba kirabika bwe wali ng'okyali muto nga tosirika omanyi waliwo omwana omuto buli bw'abeera yeesuna kano. Nesanga nga ebintu byendaba mbyogerako olumu kimpadde kyondetedde birungi bingi olala nekindeetera ebizibu bingi naye muntu atasirika ku kintu kyendaba ekisobola okukyusibwa ng'oli akyogera. This is before he became politician. Bobi Wine nawudde nti oyagala kunyira byabufuzi. Okay. Lwaki? Kiringa bw'ŋŋamba Bobi Wine nawulidde nti ate n'oluguudo lwonne ntise naye ogamba balutereeze lwaki. Takubye munnamawulire. Olawulira oyagala kuyina byabufuzi lwaki kiringanga bw'ogamba nti n'oluguudo lwononese n'oŋŋamba oyagala balutereeze lwaki amukubye. Oba nawulidde nti waliwo obuzibu. Kati emuza music oyagala muvaamu ng'oyingira ebyobufuzi. Ekibuuzo ekyokubiri agakwonoona. Nawulidde nti waliwo obuzibu. Kati emuza music oyagala muvaamu ng'oyingira ebyobufuzi. Nedda kati obuzibu ekisinga okubeera nabo be bantu obukulembeze by the end sibiyita byabufuzi abalala babiyita byabufuzi nze biyita bukulembeze ate ekyokubiri obukulembeze buba buvunaanyizibwa teguba mulimu. Obuzibu bwaffe nti kati abakulembeze baffe bagufuula mulimu kyobalaba ne babaka baffe baliwo okulya buli kati gwe kyogamba bonabi nga togenda gufuula mulimu. Omuntu alina okubeera tegulina kuba mulimu bulina kuba buvunaanyizibwa olina okuba n'omulimu gwo nti nze ndi mubazi naye ndi mukulembeze w'abantu. Okay, kyakuzizaayo okusoma ogana okubeera bana Solomon Sweya simanyi biki. Nze nasoma. Oh my God. Like ku buli level. This is I think this is when you do not prepare for the host, for your guest. You do not know the person you're going to host. Gamba, kubanga nawulidde nti oyagala kujoininga byabufuzi lwaki nagamba olinga agamba nti njagala abakola omwala n'obuuza lwaki oyagala abakola omwala. Nti kyogamba ogenda kuba mu byobuyimbi nti nedda tegenda kubeera mulimu ogenda kubeera buweereza. Awo nawo n'amukuba n'amugamba ekibuuzo ekyokusatu. Agambye atya? Okay, kyakuzizaayo okusoma. Kyakuzizaayo okusoma. Ogana okubeera bana Solomon Sweya simanyi biki. Nze nasoma tebantikira emyaka 13 giyise naye nga bumanyi nti okuyiga tekugwayo. Amugambye nze nasoma because Bobi Wine yeetaaga kugenda kusoma kwetaba mu byabufuzi. Oba oyagala oyongereko kuba te oba okikirira abantu oba oyinanga olimu. And you realize that interviewer or host yaiteekedde Bobi Wine. Listen to what she says. Solomon Sweya simanyi biki. No tegulina kuba mulimu bulina kuba buvunaanyizibwa olina okuba n'omulimu gwo nti nze ndi mubazi naye ndi mukulembeze w'abantu. Okay, kyakuzizaayo okusoma ogana okubeera bana Solomon Sweya simanyi biki. Nze nasoma. Solomon Sweya simanyi biki. What language are you choosing to use, lady? Tebantikira emyaka 13 giyise naye nga bumanyi nti okuyiga tekugwayo oba oyagala oyongereko kuba te oba okikirira abantu oba oyinanga olimu olina okuba omukenkufu. Okay. Ng'onyumya nakulondedde engoye obadde ojja. Babi yatera okulonda engoye. Okay. Kale ogenda tusoma. That's not a mistake. Mentioning your partner. Wano ndowooza okimanyi nti bw'osoma ku byobufuzi bw'ogoberera ebyobufuzi by'amawanga agaakula ebise bisinga abantu ba identifying ne bakyala baabwe oba ababeezi baabwe oba n'abaami baabwe. Obama ne Michelle, Biden ne Jill Biden n'abalala.
Simanyi na bengenda kwambala. N'agamba nti kulabo. Katugende maaso n'amawulire. Kale tandikira ntula mweno kamera naye nga amanya guno geyanjula. Sinaba kweyanjula. Gaddemu katugenda kusoma amawulire. Ndiremu neyanjula. But one thing you learn from here is what we call humility and reading the environment. You know, but this is a very, you could say, vulnerable Bobi Wine in this moment. How he talks, the tone of his voice. Engeri gy'ayatula ebigambo n'engeri gy'arelating a host. But he knows his status. Akimanyi nti mugagga. Akimanyi nti asinga host erinnya. Akimanyi nti n'ettutumu alirina nti abantu bali bangi abamulabye. But remain, being able to restrain yourself from being taken over by pride of who you are and what you are. Nagamba, these are lessons that should be learned here. Humility. Museveni tabirina. Museveni omulira bw'aba agamba. Bw'aba ayogera n'abantu. Tebeera mistake, muyinza olowooza nti mistake. Hello Uganda, especially the bazzukulu. Abantu ebiseera ebisinga bonna abatwalira wansi we. Kyensonga agamba, mugamba mutya bannayuganda ddala abazzukulu. Baayagala bamuvunnamire bali eri abantu abali mu myaka gitabafaanako nnyo. Mwaniriziddwa nate mu gataliiko mutuntu bampita Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omubanda wa Kabaka. Poliisi y'ebidduka esitudde buto enkundi okukwata bodaboda ezitalina bisaanyizo. Olwaleero baategedde ku nkulungo ey'ekibuye naye nga bamu ku babodaboda beebuusizza era ne basalawo kuyita Moscow. Katulabe ebisingawo. Kulikayo nnyo munnaffe ebyo bino bye bigenda maaso mu kibuga. Ate ye akulira poliisi ya traffic mu Kampala Mukulu Norman Musinga aweze okukwata abavuzi ba bodaboda bonna abatalina bisaanizo basobole okuyiga. Kino yakyogeredde mu lukiiko lwe yakubye entinda ku ssomero era nga yagenderedde okumalawo ebikolobero n'obumenyi bw'amateeka. Katulabe ebisingawo. Ebale nnyo omusasi weffe Decent Segujja kamaliriza okubuuza omusomi waffe ow'olunaku olwaleero ate atubulire engeri gyawulemu oluvannyuma lw'okusoma amawulire. Kyagulanyi. Well, mpulira bulungi kuba nfunye omukisa okusomera amawulire newankubadde ate amawulire g'ensomye gonna tegasa amaanyi. Again, you realize era ayisaamu ako nti newankubadde amawulire g'ensomye tegazzaamu maanyi. Like he's trying to give you clues of the direction he's taking. Okay? Zaamu maanyi nga bumanyi ndabira ddala ng'enkola yaffe si ye yeyina okubeera lwa nsonga ate abizibu ebisangibwa baddereeva n'abataxi tebalina ate bibulira wa poliisi. Kuba wa poliisi omulimu gwe gukwasa amateeka. Anti kati babadde bamusaba balabe nga tebabakwata balina engeri gye basobola okukola ki. Ogaze nkiraba emirundi mingi ndowooza. Nti ebizibu bya traffic twabibulira wa poliisi waliwo department eteekeddwa okukwasaganya ebyo. Munnamawulire anti babadde bakola kino. Abandi badde batuukirira abakulembeze baabwe balina ababaka ne babatuusizayo ebinyigiriza kubanga solution y'okuyo. Anti kati ekintu bwe kigaana oba olina kyongerayo eri omulala eri wasinga. Tekina kugaana. Okay, kale Bobi. Tulina enkola gye tulina. Munnamawulire tayagala kale Bobi. Erayo eri omulala eri wasinga. Tekina kugaana. Okay, kale Bobi. Tannaba kunnyonnyola odduka olagawa. Again, kubanga ekale Bobi. What are you trying to do, lady? Kyongerayo eri omulala eri solution y'okuyo. Anti kati ekintu bwe kigaana oba olina kyongerayo eri omulala eri wasinga. Tekina kugaana. Okay, kale Bobi. Tulina enkola gye tulina okukolamu ebintu bwe tugamba kiganye then eggwanga liba ligenda kuyimirira. Anyway, tulemebbirwako mwebale nnyo okutula. Kati yasoma embeera. Do you realize what he did here? Yasoma state omukyala gy'alimu. Kwe kujja nayo comment nti anyways tuteekeddwa bibaamu naye ng'amaze okuyisaawo obubaka bwe. I'm giving you clues of where I am headed. Bwe yasoma n'ategeera nti ono mukazi ali either reactionary oba ali under the influence eya producer we mugamba nti you're not supposed to discuss politics. Awagamba anyways tugenda genda yeeyo kuba omukazi engeri gy'amuddamu eyo nga tannaba kumaliza agamba kale Bobi
kyamuleetera okusoma embeera. Tekina kugaana. Okay, kale Bobi. Tulina enkola gye tulina okukolamu ebintu. Bwe tugamba nkiganye then eggwanga liba ligenda kuyimirira. Anyway, tuleme birwako mwebale nnyo okutulaba. Okay, Bobi, njagala kubuuzayo ekirala. Okwasaganya tyo amaka go awamu n'ebino eby'okuyimba. Ofuna obudde bwa famire yo? Ekiringa we naabuuza soma amawulire ekiro nti okwasaganya etya. Anti kakati ekyange kiringa bwe naabuuza soma nti okwasaganya otya okusoma amawulire n'amaka go. Ageza kugamba guno omulimu gw'enkola tegunemesa kubeera n'amaka. Ekimu n'ekikyo. Nti mulusi olusi arguing mbu ekyange tekiringa kimu n'ekikyo. Amaka go awamu n'ebino eby'okuyimba. Ofuna obudde bwa famire yo? Ekiringa we naabuuza soma amawulire ekiro nti okwasaganya etya. Anti kakati ekyange si kyekimu n'ekikyo. Gyonna mirimu. Olusi mubeera mu bivulu mukomayo waka kiro tetumanyi bulungi nnyo ssaawa ze mutuuka. Agenda kukozesa argument yeemu eyo yennyini wulira. Kawaka ne lusi mubeera mu bivulu okwasaganya ate ekintu ekyo. Amunaye buli kimu okiwa obudde. Exactly. Era omuntu omulala prioritization. Kuyimba mulimu nga bw'osanga dokita nti aba alina okulongosa abantu mu matumbi budde g'ekiro. Oba looyanga ba client bamukubira ekiro nti ate kati bankuta bo bavunaanyizibwa obwo. Wena obutuukiriza ng'ate naawe olina okubala obudde n'ogamba buno obudde bwa famire buno obudde bwange bwa kuyiga ate buno obudde bwa kuweereza abantu bange. Okay, n'ekirabo bwe ntwalaba n'olimba lwa tubonge naawe. Naye gwe saakulabamuko ate nga gwe bwe mba ntunira abayimbi abalimu baali banene beere tugeza abanene baffe wana ba Uganda. Kyajja kitya gwe tebakuyita project eyo tebakuteekamu. Nze ndowooza yaabwe naye nze nga nze. Ate nga gana tebakuwa ssente. Waliwo enjawulo wakati w'okuwa ssente naawe okuzikkiriza. Bayinza ozikuwa gwe n'otozikiriza. Nze ndowooza nti ng'omuyimbi ndiwo oku highlightinga ebiruma abantu abo abampagira nga sirina kyendi kati ninawo okuyimirirawo ku bo. So si kulya buli ssente. Ekintu bwe kiba nga kikyamu sobola kigenda mu lwa ssente. Okay, Bobi Wine, music wawe mwina alina engeri gy'ayongeddeko ku bantu banna Uganda. For example, tukola wano stories z'enjaga, abaana betanidde nnyo enjaga. Mwina kye mukoze okulaba nga enjaga bakikwesa nnyo. Ayanukula ate ekibuuzo ekyo ng'akyali mu state mweyo ey'okuyimba. mulwanyisa enjaga eyo mu bavubuka. Obuzibu tulina bungi nnyo, tulina ebbula ly'emirimu kuba tujanjaba bw'olaba nga ofunye obutuusa omubiri totunulira skin yokka wabula noonya obulwadde bwebuva tewali naye munnamawulire agoberera kimugambibwa nti twogera nnyo ku njaga ekizibu ky'enjaga kino abuuziza nti ekizibu kinogera muti eddagala n'agamba amugamba lady I think you're looking at signs ne symptoms tofuddeeyo kumanya root cause nti bw'oba ofunye okubutuka ku mubiri tomaliza n'ogamba ne mwana gwo olina olutiko obusimanyi olina obutulututu ku mubiri ki ekibuleeta nti bana bavubuka abanywa enjaga kiki ekibaleetera okunywa enjaga liyinza okuba ebbula ly'emirimu ne bagamba okusoberwa ne bagamba katwenywera ebiragalagala buyinza okuba obwavu nti lwaki tetutunuulira ebyo amudivetinga buli kaseera amuwa kye tuyita broader picture ey'eggwanga ye munnamawulire enjaga mukikoledde ki mirimu obuyigirize butono obuyigirize illiteracy and ignorance obutaba buyigirize nga kwotadde obutamanya embeera yonna teri organize osanga abavubuka nga baze ku kintu kimu munnamawulire agamba okay noonya ekikireeta ndezambobe tujja kweyongeza olunaku tujja kweyongeza olunaku olulala and that was the wonderful interview very short one so amazing. I'll do a special report. Bobango yagala tukole special report. I mean, Wendy. Mbulina nti oli mwetefutefu okugisponsoringa because it's going to take me some time. Yinza okubeera ya sawa namba. Abantu bala nnyo mulisa kola kweno video. Neno gikoleko twagala okole kweno. Owagira mu ngeri ki? Anyways. So what do we learn from here? One thing it teaches us when you look at the life of Bobi Wine, it is to choose how you want to be perceived. Oyagala bakutwale batya mu bantu e. Bobi Wine wants to be perceived as a bad man, gladiator, straight out a dangala kamocha. Bwatu ye persona jateekawo, but in real life is extremely humble. I don't know I should be telling you this, but I should, I think. Nowadays in Massachusetts, and as admirable, as famous and popular and loved Babi Kyagulanyi is, I was standing somewhere at Twaliku Hotel lobby, and Babi Kyagulanyi comes to me and she says, Jebali kusebo, webale minimu jokola. That was my first interaction with Babi Kyagulanyi.
never interacted with her. But if asobola okuva eri najja awalinze n'agamba weebala emirimu gy'okola, it says a lot about Babi Kyagulanyi. Because asobola okundaba n'agamba ankwatira kuwa. But if she's taken one time at least okulaba video gye producing n'abanga alina waalina nengera n'agamba mwami Mulisa weebala emirimu gy'okola, mbeerayo nkulaba weebale nnyo. I mean, that alone is jjako enkofiira ne ngamba thank you. Because it says a lot. Waliwo omusumba ayinza okuba yakyusa musijja kumwogera linnya lye. Edda nga nkyakola amawulire ku Subi FM. Agendako covering a story ku church ye. Kati akadde kali tekanaba kutuuka okujja ayogereko gye tuli. Omusumba oyo twali mu background eno awalinga office ye. Nennengera engeri mukazi we gy'ayisaamu abakozi abavuma abamuyamba abamaid biki abamuyamba abavuma ababuggolera. Ngamba, if this is how you treat people nga tewali camera, ate wanaabeerawo camera. So humility is what Bobi Wine is. But because yasalo n'alonda ekika kya music oyo n'agamba kino kye ngenda okutunda mu bantu mu buntu ngenda kweyisa bwente. Kati gwe tubeere n'ogamba nze nnyina eggume nze nkuvumaavuma sifaayo. You can choose to, what image you want to put on. Etali fake. Of course geza kugamba nti eno persona gy'ateekawo era persona gy'ateeka otagamba nti yakukola bikyama. Agiteekawo nti I am combative, I say what I say and I mean it. Bwe ngamba ngenda kukola kino ngenda kukikola. And two, the importance of doing some things in the background. As much as we see Bobi Wine being this combative and aggressive and wanting to put on this celebrity persona, in the background he's doing some amazing stuff, including research, reading, and making connections that do really matter. My first interaction with Bobi Wine in 2018, nagenda mu office ye Kamucha. And I remember when nayingira office ngenda okutunira emabega mu background ng'alinako ebifaananyi by'abantu ab'enjawulo. Abayimbi, bannabyabufuzi ba Malcolm X baani. Ku bbali waliwo Marcus Garvey. Marcus Garvey y'omu ku baatandika si baatandika naye omu ku balwanirizi b'eddembe ly'abaddugavu abaateekawo omusingi ogw'amaanyi wano mu America. Abasinga okumwe mumanyi kyemmanyi ekirungi ekiri ku guno omulembe nti oyogera ebintu nga boyogera nabo abamu bamanyi abamu kumwe mumanyi n'okunsinga bye njogerako. So njogera eri abatamanyi. Marcus Garvey yatandika ekibiina kye bayita Universal Negro Improvement Association kyali mutaata wa Malcolm X. Oyo eyaviirako abaddugavu bangi okuva mu America okugenda mu ggwanga li Liberia ne batandikawo eggwanga lyabwe eyo. Eyakubirizanga eyabunyisa ennyo enjiri ey'amawanga ga Africa okwegatta. Y'omu ku basikiriza Kwame Nkrumah, president asooka ow'e Ghana. Ye yaviirako okusikiriza abantu ng'aba Stokely Carmichael, abalwanizi b'eddembe ab'amaanyi. Yasikiriza yaviirako oluyimba lwa Bob Marley lwe bayita Redemption Song. Era Bob Marley mwajja lines ezigamba nti emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Mu luyimba olwo ndowooza Rihanna naye yaluddamu Redemption Song. Bob Marley mwajja ebigambo ebyo. Bobi Wine mwajja si Bobi Wine, Bob Marley. Era Bobi Wine mwajja ne inspiration y'oluyimba lwe bayita Africa Unite. Africa Unite. Ajja okusikirizibwa ku Marcus Mosiah Garvey. Garvey ne lwaki ate soogera ku Garvey. So ndaba then I interact with him ne twogera ku Marcus Garvey ngenda okumuzuula nga amanyi Marcus Garvey ne gamba wait a second. Ono Jah Rastafari. Guy biwa miziki bana abamanyi atya. Ayina ekifaananyi ky'ateekako wano wabweru naye nga mabega ayina byakola. I was really surprised. And why am I saying this? Because usually I see Bebe Cool. Mala Bebe Cool. We bamuchaza ku kasuku. Yagamba mbu video sokudde ku YouTube n'ogira banagikola Bebe Cool nga suggestinga bamwe billions 5 ne chameleon billions 5 mbulukolo bulungi. Yagamba mbu kati music oyo akola
alina sente zayongera ku ggwanga katugambe 0.003 out of the blue kaba mukwano enamba ogijjawo eyo etegeeza ki? But he wants to sound smart. There's a difference between sounding smart and being really smart, you know. So Bobi Wine does that research and educating himself, exploring different ways and strategies as Angel. And that's what really blew my mind when I interviewed him in Massachusetts. Echo, Chetuiga, Echirala. So, so if you really want me to produce more, what you're going to do is let me know. One come comment section. Morisa, we need a special edition called Bobi Wine, and I will do that. Make sure that you do. Comments njagala zirabe. Then mbulya jo sinzira okubeera ngulaba. One, nkugamba nnyo commentinga kweno video. Bro commentinga, algorithms buzz triggeringa, okurecommending eno video ate ku bantu abalala. So I would really, really appreciate that. Please go on and do that. Nebirala nyinza okuba nyina byenabedde byemadde njagala okukaveringa, but hey, emboozi teggwa manyumya. So that is the first episode in understanding the mind of Bobi Wine. The other one, special episode, will be completely different from this one. So make sure that you do subscribe, and I would really, 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 really appreciate. Okay? My name is Mordecai Morisa. Nze owekitiibwa. Ndi mu Galatia. Ndi muteeketeke ate era nze VVIP ewankubadde emabega gye bantuuza mu mizindaalo bwe twali ekibuli nga tugenze okukuza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 32 omulangira Kasimu Nakibinga amale aleme okundaba ne Katikkiro agambe bandeetedde kapapula VVIP saakulabye. Nkwagaliza okubeera obulungi weeraba. Bye-bye. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.